인간의 죽음에 순수한 자연사가 있나? 동물 죽음과의 차이는? 간단히 결론부터 말씀드리자면 현대의학의 발달로 인해 순수한 자연사를 정의하고 관찰하기가 어려워졌습니다. 하지만 철학적, 생물학적 관점에서 깊이 파고들면 다양한 해석이 가능합니다. 왜 자연사를 정의하기 어려울까? 질병의 개념. 모든 생명체는 노화하고 결국에는 죽음을 맞이합니다. 하지만 질병이란 무엇일까요? 노화 자체를 질병으로 간주할 수도 있고 특정한 생리적 기능의 저하만을 질병으로 볼 수도 있습니다. 외부 환경의 영향. 인간은 자연 환경뿐만 아니라 사회적, 문화적 환경에 영향을 받습니다. 스트레스, 불안, 영양 부족 등 다양한 요인이 수명에 영향을 미치기 때문에 순수하게 자연적인 요인만으로 죽음을 맞이하는 경우는 드뭅니다. 의료 개입. 현대의학은 질병 치료뿐만 아니라 생명 연장에도 크게 기여합니다. 심폐소생술, 인공호흡기 등 다양한 의료기술은 죽음을 연기하거나 그 과정을 바꿀 수 있습니다. 그렇다면 진정한 자연사란 무엇일까? 철학적 관점. 자연사는 단순히 질병 없이 죽는 것을 넘어 생명체가 자연의 섭리에 따라 순리대로 삶을 마감하는 것을 의미할 수 있습니다. 생물학적 관점. 생물학적으로 볼 때 자연사는 개체의 유전적 특성과 환경적 요인이 복합적으로 작용하여 발생하는 현상입니다. 개인의 관점. 개인에게 자연사는 존엄하게 죽음을 맞이하는 것을 의미할 수도 있습니다. 고통 없이 평온하게 생을 마감하는 것이죠. 결론적으로 완벽한 의미의 자연사를 정의하고 관찰하기는 어렵지만 자연사에 대한 고민은 우리에게 삶과 죽음에 대해 깊이 생각할 기회를 제공합니다. 삶의 질. 건강한 삶을 살고 자연과 조화롭게 살아가는 것이 중요합니다. 죽음 준비. 죽음은 자연스러운 현상임을 받아들이고 미리 준비하는 것이 필요합니다. 의료 윤리. 연명 치료 등 의료적 결정을 내릴 때 인간의 존엄성을 존중해야 합니다. 동물과 인간의 죽음, 어떤 차이가 있을까? 동물과 인간의 죽음은 생물학적으로는 큰 차이가 없지만 사회적, 문화적, 그리고 철학적인 측면에서는 매우 다르게 인식되고 있습니다. 생물학적 관점. 기본적인 생명 현상. 모든 생명체는 죽음을 맞이하며 생명 유지에 필요한 기능이 멈추면 죽음이 발생합니다. 이는 동물과 인간 모두에게 해당되는 기본적인 생물학적 현상입니다. 노화와 질병. 노화와 질병은 죽음을 야기하는 주요 원인이며 동물과 인간 모두에게 나타나는 현상입니다. 사회적, 문화적 관점. 죽음에 대한 인식. 인간은 죽음에 대한 다양한 철학적, 종교적 해석을 가지고 있으며 이는 사회와 문화에 따라 다릅니다. 반면 동물은 죽음을 추상적으로 인식하지 못하고 주로 생존 본능에 따라 행동합니다. 죽음 의식. 인간은 죽음을 기념하고 추모하는 다양한 의식을 갖고 있습니다. 장례식, 제사 등이 대표적인 예입니다. 동물은 이러한 의식을 갖고 있지 않습니다. 죽음에 대한 감정. 인간은 죽음에 대한 슬픔, 공포, 분노 등 다양한 감정을 느끼고 표현합니다. 동물 역시 사랑하는 개체의 죽음에 슬퍼하는 모습을 보이기도 하지만 인간처럼 복잡한 감정을 느끼는지는 확실하지 않습니다. 철학적 관점. 죽음의 의미. 인간은 죽음의 의미를 끊임없이 탐구하며 삶의 목적과 존재의 이유를 질문합니다. 반면 동물은 죽음의 의미에 대해 고민하지 않습니다. 영혼과 사후세계. 많은 종교와 철학에서는 인간에게 영혼이 존재하고 죽음 이후에도 어떤 형태로든 존재한다고 믿습니다. 동물에게는 이러한 개념이 없습니다. 결론적으로 동물과 인간의 죽음은 생물학적으로는 유사하지만 사회적, 문화적, 철학적인 측면에서는 큰 차이를 보입니다. 인간은 죽음에 대한 다양한 의미를 부여하고 복잡한 감정을 느끼며 죽음 이후의 세계에 대한 궁금증을 갖습니다. 반면 동물은 생존 본능에 따라 행동하며 죽음을 단순한 생명 현상으로 받아들입니다. 감사합니다. Is there a pure natural death in human death?
What is the difference between death of animals and death of humans? To put it simply, the development of modern medicine has made it difficult to define and observe pure, natural death. However, if we delve deeper from a philosophical and biological perspective, various interpretations are possible. Why is it difficult to define natural death, the concept of disease? All living things age and eventually die. But what is disease? Aging itself can be considered a disease, or only the decline of specific physiological functions can be considered a disease. Influence of the external environment. Humans are affected not only by the natural environment but also by the social and cultural environment. Since various factors such as stress, anxiety, and malnutrition affect lifespan, it is rare for death to occur due to purely natural factors. Medical intervention. Modern medicine contributes greatly not only to the treatment of diseases but also to the extension of life. Various medical technologies such as cardiopulmonary resuscitation and artificial respiration can delay death or change its course. So what is true natural death? Philosophical perspective. Natural death can mean not just dying without disease, but also ending a life naturally according to the natural order of things. Biological perspective. Biologically, natural death is a phenomenon that occurs through the combined effects of an individual's genetic characteristics and environmental factors. Individual perspective. For an individual, natural death can mean dying with dignity. It means ending life peacefully without pain. In conclusion, although it is difficult to define and observe natural death in its perfect sense, contemplating natural death provides us with an opportunity to think deeply about life and death. Quality of life. It is important to live a healthy life and live in harmony with nature. Preparation for death. It is necessary to accept that death is a natural phenomenon and prepare in advance. Medical ethics. Human dignity must be respected when making medical decisions such as life-prolonging treatment. What is the difference between the death of animals and humans? Biologically, there is no significant difference between the death of animals and humans, but they are perceived very differently in social, cultural, and philosophical aspects. Biological perspective. Basic life phenomenon. All living things face death, and death occurs when the functions necessary for sustaining life cease. This is a basic biological phenomenon that applies to both animals and humans. Aging and disease. Aging and disease are the main causes of death, and are phenomena that occur in both animals and humans. Social and cultural perspective. Perception of death. Humans have various philosophical and religious interpretations of death, which vary depending on society and culture. On the other hand, animals do not perceive death abstractly, and mainly act according to their survival instinct. Death rituals. Humans have various rituals to commemorate death. Representative examples include funerals and ancestral rites. Animals do not have such rituals. Emotions about death. Humans feel and express various emotions such as sadness, fear, and anger about death.
Animals also show sadness over the death of a loved one, but it is not certain whether they feel as complex emotions as humans. Philosophical perspective. Meaning of death. Humans constantly explore the meaning of death and ask questions about the purpose of life and the reason for existence. On the other hand, animals do not worry about the meaning of death. Soul and afterlife. Many religions and philosophies believe that humans have souls and that they exist in some form after death. Animals do not have this concept. In conclusion, the death of animals and humans is biologically similar, but there are significant differences in social, cultural, and philosophical aspects. Humans give various meanings to death, feel complex emotions, and wonder about the world after death. On the other hand, animals act according to their survival instinct and accept death as a simple phenomenon of life. Thank you.